I also invite our resource person and assistant professor of English, Miss Nilina Rajanti, and MJTC students Anjana Shashi and Gopika here onto the stage. Before starting our program, we have to celebrate her birthday. Our friend Nabila's birthday was yesterday, so to celebrate her birthday, I welcome Nabila to the stage, and to receive the book that she will donate to the library, I invite our beloved principal onto the stage. Good morning. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ലൈബ്രറിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ബുക്ക് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതിലെ കഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു വൃദ്ധനായ സാന്റിയാഗോ എന്ന മീൻപിടുത്തക്കാരൻ കടലിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ വലിയ മത്സ്യങ്ങളായി മൽപ്പിടുത്തുണ്ടായി അദ്ദേഹം ജയിച്ച് അവരെയൊക്കെ കീഴടക്കി വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ അർത്ഥാക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ എന്തിനു കീഴടക്കാൻ പറ്റുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ എന്തിനേയും നേരിടാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ അപാരമായ ശേഷിയെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു കഥയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വായിക്കുക. താങ്ക് യു. So, today's seminar focuses on a topic that holds great importance in modern education: re-energizing classrooms, tackling student disengagement through innovation and inclusivity. We are indeed fortunate to have with us distinguished people and resource persons who will enlighten us with their thoughts and experiences. Welcome from the heart. To officially welcome everyone present here, I invite Miss Anjana Shashi to deliver the welcome speech. Good morning to one and all. Today, it's great pleasure to welcome you all to the 32nd Synergy Seminar Series 2025 organized by Mahajubilee Training College, Mulloorkara. The theme, Re-energizing Classrooms, Tackling Students Disengagement through Innovation and Inclusivity, is a truly reflect on sharing the re-energizing classrooms in our society. So, I extend my warm welcome to our Principal, Reverend Dr. Chako Chirammel. Welcome, Father.
distinguished resource person, Ms. Neelina Rajan, Assistant Professor of English. Welcome, Ms. And welcome Gopika Sia, who delivering the vote of thanks in this section. Welcome, Gopika. So, let's open our mind and hearts to fulfill the seminar on re-energizing classroom, tackling students' disengagement through innovation and inclusivity. Once again, I welcome all of you to this seminar section. Thank you. Thank you, Anshana, for your warm and graceful words of welcome. So, you are also welcome, Anshana. Every successful seminar is graced by inspiring individuals whose guidance lights our path. To introduce today's resource person, we have with us our beloved principal, a visionary leader and the guiding force of our institution. I extend a heartfelt welcome to our principal, Reverend Dr. Chako Chirmal. So, please take the stage. So, very good morning to all of you. Good morning, Father. How are you? Fine. Are you okay? Yes. Are you happy? Yes. Are you satisfied? Yes. So, we will start our seminar with the SMAPI clap. Ready? 1, 2, 3, start! Once again, ready? 1, 2, 3. No. Once again. Ready? 1, 2, 3. No. It is exactly wrong. You have mixed the SMAPI clap with the NSS clap. That is what happened. So I will do that once. Listen. That is NSS clap. Okay? NSS, NSS, NSS. That is NSS. This is another SMAPI clap. Clear in your mind? Ready? 1, 2, 3. Should be always slow down only you should do. Never like this. Once again, ready? In your mind that tune should be there. Then only it will be successful. Okay, ready? 1, 2, 3. Once again, can you do without mistake? Ready? 1, 2, 3. That is exactly correct. Do it without mistake later also. Okay? NSS, can you give? NSS club, ready? 1, 2, 3. Utter failure. Ready? 1, 2, 3. SMAPI clap individually you do. SMAPI clap individually. Individually. Ready? 1, 2, 3. NSS clap. SMAPI clap. SMAPI clap. SMAPI clap. NSS clap. Okay, do in your mind. No? If it is in the mind, it will be okay otherwise. Right? It will be confused.
Okay. So today we are organized the 32nd Synergy Seminar Series. You know, the term synergy means group energy. Synergy means group energy. When we work individually, there will be energy. When we work together, there will be energy. That energy is called synergy. So now we are going to present the 32nd Synergy series by Miss Nilina Rajanti, Assistant Professor in English, Jubilee Training College, Mulloorkara. Nilina teacher studied her M.Ed at NSS Training College, Chapalam, B.Ed at Aranatagara, QTech Aranatagara. And also she has highly technological skills also to present in the classes and also to new innovative ideas. That is also very important for a teacher. Our topic itself is that re-energizing. Have you written the topic? Re-energizing? Yeah, it is there in the board. Re-energizing classrooms. Tackling student disengagement through innovation and inclusivity. That means, the early time what begins when we studied in the schools, the teaching was to a certain extent lecture method. Teacher comes to the classroom and teach and we are listening. To a great extent we were passive listeners. What the teacher says, you write down, you will write in the examination, you will get marks. To a great extent, our contribution is very less. What will happen at that time? The students will not attend the class. Their physical presence will be here, but their full presence will not be here. I am sure that you 50 students are sitting here, but I am sure that some of your mind is not here. The physical presence is not here, but mind is somewhere else. Maybe in the home, maybe the programs after 4 o'clock, maybe another program, maybe what is the curry of the lunch, or this may what is the child is doing now in the house, what the husband is doing now, what the husbands are doing, not husband is doing now. All this may be our thoughts. What the next photo, which photo I should take, whether it should be in the tagged photo or in the ordinary photo. Maybe our presence may not be here, but in the classroom, our full presence, active listening, that is the term now used. Active listening is needed for a good class. If you want to win the examination, no need of study to a great extent. Attend the class with active listening. So you will be able to write the exam very well. So reorganize the classroom. You are going to teach in the classroom. The next generation classroom, the students will not sit there if you are teaching in a lecture method. They want technology-oriented learning. So that is why the constructivism is a philosophy. You can write down constructivism. Constructivism is a very important philosophy behind this. The philosophy behind constructivism is pragmatism. Whatever we do, pragma means practice. We should do in activity oriented, we have to do. Then only learner will remember. The main motto of constructivism is the knowledge should be constructed by the learner. The knowledge should be constructed by the learners. Main two important persons are there, Jean Piaget and Lev Seminovich Vygotsky. These two persons are very important in constructivism. Jean Piaget said, knowledge should be constructed by every individual persons. Everyone has to construct knowledge. But Lev Seminovich Vygotsky said, no.
The knowledge should be constructed by a social atmosphere. In a group way, come together and 2 or 3 persons together create the knowledge. That is why the constructivism of left seminar which YS was called social constructivism. Jean Piaget's constructivism is called personal constructivism. So in this seminar, Nilina teacher is going to deliver new technologies regarding the classroom teaching, which is nothing but part of constructivism. There are number of methods. 1 or 2 methods are very important. You can apply in the classrooms also. That is one, I think I will say, think, pair, share technique. That's very important for teaching. Think, pair, share. Another important technique of constructivism is brainstorming. Brainstorming. Another important technique is tube. T-O-O-B. Tube technique you can use. Think out of box. That is a form. Think out of box. Think out of box. Usually we think in a convergent way, but tube method says you have to think divergent way. വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. Why it is so? That is why once I have given a short formula. If you want to learn anything, you should have 5 wives and 1 husband. What are these 5 wives? Why? What? Where? When? Who? Who is the husband? How? This should be listened. So I wish you a nice time for the seminar. Thank you very much. Thank you, Father, for the inspiring introduction and your continued leadership. Now, we come to the most awaited part of today's program, the presentation by our esteemed resource person, Ms. Nilina Rajanti, Assistant Professor in English. Her insights on re-energizing classrooms through innovation and inclusivity will surely inspire us to think differently about the way we teach and learn. Ma'am, the stage is yours. Respected Principal, Reverend Dr. Chakku Chidamir, dear teachers, non-teaching staff, and my dear students, a cool morning to one and all. I'm delighted to present my paper titled Re-Energizing Classroom, Tackling Students' Disengagement Through Innovation and Inclusivity. In today's world, one of the greatest challenges teachers face is maintaining students' attention beyond the first few minutes of class. This paper explores why this happens, how we can tackle it, and what innovative methods can bring back to our classrooms. So, moving on to the next slide. Here I compared modern classroom to a theatre.
Modern classroom often resembles a theatre where the script is old and audience is new. Our students today are digital natives. They think in swipes, clicks and quick bursts of information. But when they enter classrooms where filled with long lectures and limited participation, their curiosity quickly fades. The result is something we all witness. Attention drifts, learning becomes mechanical and interest fades. So coming to the next slide, let's explore why this disengagement actually happens. There are 5 key reasons why students lose interest. First one, a mismatch of tempos. Students live in a fast-paced digital world while classrooms often move at a slow, uniform rhythm. Second one-dimensional teaching. When lessons rely on lectures, visual and kinesthetic learners are left out. Third one, cognitive overload. When too much information is given without breaks, working memory gets saturated. Fourth one, a lack of agency. Students often feel like passive receivers, not active participants. And finally, a disconnection from life. When learning seems detached from real-world experience, mismatch of tempos. Students live in a fast-paced digital world, while classrooms often move at a slow, uniform rhythm. Can you clarify that point? Today's students are incredibly adapted, often using technology, often surpassing adults in their digital skills. But today teachers are still in the same way they follow. Moving on to the next slide, how can we rekindle this spark? To reimagine engagement, we must view classrooms not as spaces of instruction, but as spaces of curiosity, interaction, inclusion, and discovery. Just like a growing plant needs light, air, and sun, learning too needs stimulation, collaboration, and space to explore. Now let's look at some practical pathways to make this possible. First one, lab of curiosity. The first strategy is to turn the classroom into a lab of curiosity. Instead of starting with explanations, start with questions that trigger imagination. For example, before teaching a poem, you can ask, if words had colors, how would the poem look? This kind of curiosity-driven opening instantly captures students' attention and invites them to think creatively before you even begin the formal lesson. Coming to the next slide, the next idea is micro-learning with macro impact. Research shows that attention typically lasts only about 10 to 12 minutes. So instead of one long lecture, break your lesson into learning sprints, which means short bursts of content followed by interaction. You can end each sprint with a quick sketch, a 1-minute reflection, or a short peer discussion. These micro moments help maintain focus and deepen understanding. Moving ahead, next we have gamified pedagogy. We can bring the spirit of play into learning by assessment into games. For instance, create leaderboards for vocabulary challenges, escape room-style problem solving in science, or digital boards for collaboration. When learning feels like a quest rather than a test, attention sustains naturally. Now let's look at
how stories can shape learning. We all know that storytelling is one of the oldest and most powerful teaching method. Every lesson can be structured like a story, with a hook to grab attention, a conflict or a problem to explore, a climax where the concept is revealed, and a resolution where it's applied. This approach turns even abstract concepts into memorable journeys because our brains are wired to remember stories, not lists. Moving on to this next slide, hybrid engagement tools. Technology can be a wonderful ally when used meaningfully. Tools like augmented reality and virtual reality can take students on virtual field trips or let them explore 3D models. Interactive polls and mobile quizzes make participation instant and fun. Students can even curate learning playlists, digital collection of videos, articles or podcasts related to a topic. This gives them a sense of ownership over their learning. Now coming to inclusivity, because innovation must reach every learner. Inclusive pedagogy means designing lessons that honor diversity. Give learners choices. Some may prefer to draw, some may prefer write, others may prefer to record. Use tiered assignments that offer varied levels of challenges. Encourage peer mentoring so students learn from each other. And integrate cultural angles, local stories or community issues to make but united. Moving to a small but powerful technique. Next we have mind-brain interval. Our mind needs pause to process learning. Introducing mind-brain intervals, short 30-second energizers like stretching, riddles or mindful breathing can help the students reset focus. These small breaks refresh the brain, improve attention and reduce fatigue. They are simple to do but have a big impact. Now let's look at how all of this reshapes the role of teacher. In this new or modern classroom, the teacher is no longer just a transmitter of facts. Teachers become designers of experiences, mentor of curiosity, and architect of inclusion. Teachers' role is to craft conditions where learning happens naturally, where every learner feels seen, supported, and inspired. Coming up to the next slide, a beautiful metaphor that captures the idea perfectly. Valuing diversity, the classroom ecosystem. Think of a classroom as a living ecosystem. Each learner is unique, like a bird, a fish, a seed, or a star. The bird needs the sky to fly, just like creative learners need freedom. The fish needs water to swim, just like practical learners need supportive environments. The seeds need soil, some learners need patience and scaffolding. And the stars need the night. Some talents only shine when given a chance.
Our role as teachers is to provide each of them the right space to thrive. Moving on to the next slide, the final message is students' disengagement is not a crisis, it's a signal for transformation. If we reimagine classrooms as ecosystem of curiosity and creativity, attention will follow automatically. Education is not about fighting short attention spans, but about transforming attention into intention. When students find meaning and agency in learning, no clock can limit their curiosity. Finally, let's wind up with a thought to carry forward. As WBH once said, education is not filling of a pail, but lighting of a fire. Let's light that fire by making our classrooms vibrant spaces where curiosity, inclusivity, and innovation come together. Once interest is kindled, learning becomes unstoppable. Thank you. That's all about my topic. Before starting the interaction, I will remind you one thing. Hope you all know the meaning of synergy, right? A synergy means, what does synergy mean? Group of energy, right? In simple words, group energy, teamwork, cooperation and shared energy. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ബെറ്റർ ഔട്ട്കമ്മിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ റിപ്പീറ്റ്, കോപ്പറേഷൻ, ഷെയർഡ് എനർജി ആൻഡ് ടീം വർക്ക് ലീഡ്സ് ടു ബെറ്റർ ഔട്ട്കം. ഈ ഒരു സിനർജി സെഷൻ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് എൻജോയബിൾ ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കോപ്പറേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനും വേണം. ഐ നീഡ് യുവർ ഫുൾ എനർജി, ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ. If you have any doubts regarding my presentation, of course you can ask. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ഷെയർ ചെയ്യാം. ആ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, what type of learners you are. Do you learn by seeing, listening or doing something? അതായത് നിങ്ങൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ലേണേഴ്സ് ആണ്? നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപഠിക്കുന്നതാണോ ഇഷ്ടം, കേട്ട് പഠിക്കുന്നതാണോ ഇഷ്ടം, അതോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ പഠിക്കുന്നതാണോ ഇഷ്ടം? പ്ലസ്, ഡു യു എവർ ഫേസ് എനി അറ്റൻഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഡ്യൂറിങ് യുവർ ക്ലാസ് ടൈംസ്? നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ടൈമിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അറ്റൻഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇഫ് യുവർ ആൻസർ ഈസ് യെസ്, എന്തായിരുന്നു ആ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്നുള്ളത് ഷെയർ ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും I'm also curious to know about whether any of your teacher having used any innovative methods in your class. ഏതെങ്കിലും ടീച്ചർ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ഓർ ക്രിയേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? മേ ബി ഗെയിംസിലൂടെ ആയിരിക്കാം, വീഡിയോസിലൂടെ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ ആയിരിക്കാം. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, ഗെയിംസോ വീഡിയോസോ ആക്ടിവിറ്റീസോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ലേണിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പഠിച്ചപ്പോൾ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കോ സ്റ്റാഫ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയാണ്, എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ സയൻസിൽ എസ്കേപ്പ് റൂം പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലീഷിലാവുമ്പോൾ ലീഡർ ബോർഡ്സ്, ബാഡ്ജസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാം, ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി, ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട്. ഇതേപോലെ സബ്ജക്ട് സ്പെസിഫിക് ആയി മാറുമ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് റൂംസിൽ നമ്മൾ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് തിയേറ്റർ ആയിട്ടാണ്. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓൾഡ് ആണ്, ഓഡിയൻസ് ന്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ ബി എഡിലെ സിലബസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2017 സിലബസ് ആണ് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പോഴും സെയിം ആണ്, പക്ഷെ ഓരോ ഇയറും പുതിയ പുതിയ സ്റ്റുഡൻസ്, അതായത് പുതിയ പുതിയ ഓഡിയൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ, അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് റൂമിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്റ്റിൽ ഓൾഡ് ആണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സക്സസ് ആയി മാറിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക്, അതായത് ലെറ്റ്സ് മേക്ക്
This synergy truly a synergic experience. I need all your cooperation. Thank you all. First of all, thank you so much, ma'am, for that enlightening and thought-provoking session. Your ideas truly remind us that creativity and inclusivity are the heartbeats of the effective education. Now, we move to the interactive session, a time to share your ideas, ask questions, and reflect upon the topic discussed. Let's make this a space for learning and growth. If you have any doubts or to share any experiences, you can use this stage. If you have any experiences, you can share that too. Or if you have any doubts, please ask here. മിസ് മെൻഷൻ ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ന്യൂ വേൾഡ് ന്യൂ ഓഡിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറേ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സഫീഷ്യൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് പോലും കിട്ടുന്നില്ല സ്കൂളുകളിൽ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ കറക്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരുടെ ടാർഗറ്റ് ലെസൺസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് ഇത് പോസിബിൾ ആണോ ശരിക്കും ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് റൂമിൽ? ടീച്ചേഴ്സിന് പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ആൻഡ് ടൈം വെയിറ്റ്സ് ഫോർ നൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട സമയം നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിനും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ അത് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ 30 സെക്കൻഡ് എനർജൈസേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ നിലനിർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള, അതായത് ഒരു 30 സെക്കൻഡ് എന്തായാലും ടീച്ചേഴ്സിന് മാറ്റിവെക്കാം. അത്തരത്തിലുള്ള എനർജൈസേഴ്സ് എങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തീർച്ചയായും പറ്റും. താങ്ക് യു മിസ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? Teachers, and one of you? Morning, Manager. It was a very good session because it's very relevant now. So, once you have got into this profession, now you have completed so many visits. You must have visited 8 to 9 schools. 5 schools. At schools, 9 schools. 9 schools. So, what is the syllabus is same for everybody. Curriculum is also the same. But how these kind of things are getting distributed, because in an aided school it's totally a different condition, and in a government school it's totally a different condition. So this disparity, how can we solve this disparity? Because if we are introducing something, it has to be delivered to everybody. There should not be a difference between a private school and a public school. So do you think that, the first question is, do you think that it is equally distributed, or is the technology equally available to everybody?
what is the solution? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അത് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അതേപോലെ തന്നെ ഈക്വലി അവൈലബിൾ ആണ്. See, technology is there. In my condition, I have studied in a very good school. A good lab is also there, but we are not supposed to get into that lab. We have computers. We should not touch the computers. So this is the condition. Now the condition has changed a lot. I must say that. But see, are we using the resources that we have in all the schools? What is your experience once you have visited these schools? സെയിം എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ റോള് വരുന്നത്. അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മാത്രം നിലനിൽക്കാതെ മെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഒക്കെ ആയി മാറണം, അതേപോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ട്സ് ആയി മാറണം, ഡിസൈനേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ടീച്ചർ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇതിലൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൈം വരെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയധികം ടെക്നോളജി ഉണ്ടെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ റെഡി അല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ പാൻഡമിക് ആണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫോഴ്സ്ഡ് ആയി ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ എയ്ഡഡ്, ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനേ വരുന്നില്ല. നമ്മൾ സ്വയം മാറാം. My last question was, is there a solution, like at a government level, is there a solution to find out? സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്സ് കൊടുക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മാറണമെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ മാറാനേ ഉള്ളൂ. ഒരു ടീച്ചർ വിചാരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടി, വീണ്ടും പോയിട്ട് ടീച്ചർ ഇത് തന്നെയാണ് തുടരുന്നത്. അതായത് സെയിം സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2017 ഇപ്പോൾ ഇവിടെ BEdന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആരെയും ബ്ലെയിം ചെയ്യല്ല. ചിലപ്പോൾ ഞാനും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ പറയുന്നത് പോലെ ടൈമിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഒരു PPT റെഡിയാക്കി ഒരു സിലബസ്, ആ സിലബസ് മാറുന്നത് വരെ പിന്നെ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് വന്നാലും ഈ സെയിം PPT സെയിം നോട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അത് മാറി സ്വയം ടീച്ചേഴ്സ് ആദ്യം മാറണം. എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു മാതൃകയാവാനും ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. Anyone of you? എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ടീച്ചർ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ലേണിങ്ങിന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഒരാൾ പോലും തിരിച്ചില്ല. എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത്, അത് വൺ ഓഫ് മൈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മിഥുൽ ജോഷി, ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ program is engaged in a classroom, but he have time for doing one activity only. Time constraint is much more in the classroom. It would be aided or government, doesn't matter. Time constraint is there, but one activity has done very systematically, very engageable, very interesting. The students are very, very motivated in that activity. That is gamification. That activity is gamification. Then in that activity, me also engaged in that activity. But students are not ready to answer all questions, but they have some problems in language also. That activity is done through an app. App only supported in English language, so the class was in Malayalam medium. So the questions are answered by little students, but the activity was very good. So we should arrange that app-based activities for teachers and students also. Then the class will be energized. അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് അതിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ടൈം ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ശ്രീധ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ശരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ്, ശരിക്കും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തത് എവിടെയാണ്? യൂറോപ്യൻ ക്ലാസ് റൂംസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം നമ്മളെവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ യൂറോപ്യൻ ക്ലാസ് റൂംസ് ആർ ഓൺലി 16 to 17 സ്റ്റുഡൻസ്, ബട്ട് വി ഹാവ് ടേക്കൻ ക്ലാസ്സസ് ഫോർ 30 to 40 സ്റ്റുഡൻസ്.
The same time the answer is that we have no time, classroom spaces for doing such activities. But also we can do some changes. Thank you. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്തു പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ടൈം ലിമിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തില്ല. ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാത്ത ഒന്നാണ് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ്. ഫ്ലിപ്പ് ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ചെയ്തിട്ടില്ലേ? പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? അതായത് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ നോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് തരും. ദെൻ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ വന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡിൽ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ്? ഇതുവരെ ഇല്ല. ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗിന്റെ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഞാനത് ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോവാത്തത് അത് തന്നെ 4 മോഡൽ ഉണ്ട്. ബ്ലെൻഡഡ്, റൊട്ടേഷൻ മോഡൽ, അങ്ങനെ കുറേ മോഡൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം ഒരു പ്രശ്നമായതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഗെയിമിഫിക്കേഷന് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള 2 ആപ്പുകളാണ് കഹൂട്ട് ആൻഡ് ക്വിസസ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? KAHOOT. ഒന്ന് ഓക്കെ. ഞാനിത് എല്ലാ ലാംഗ്വേജസ് സപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. പ്ലസ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അതിൽ ക്ലാസ്സുകൾ അനുസരിച്ച് സബ്ജക്റ്റ് അനുസരിച്ച് കുറേ അധികം മോഡൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഒരു പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ടഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് തന്നെ ക്വിസിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കോടീശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൻ ബനേഗ ക്രോർപതി കണ്ടിട്ടില്ലേ? 60 സെക്കൻഡ്സ്. അത് നമുക്ക് എത്ര സെക്കൻഡ്സ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇവിടെ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ ആൻസർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പേസ് കൂട്ടാനും പറ്റും നമുക്ക്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷീബ ടീച്ചറൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും. കാരണം സൈക്കോളജി ഒക്കെ നമുക്കൊരു സ്റ്റോറി ലെവലിലൊക്കെ റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻറ്റുമായിട്ട് ആരെ പഠിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ ടീച്ചർ? കുഴപ്പമില്ല. അതായത് സൈക്കോളജിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആയിരിക്കും. അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മാരീഡ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക നന്നായി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. ടീച്ചർക്ക് നല്ലൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടില്ലേ? ആ വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ട്രഷർ ഹണ്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ക്യൂ കാർഡ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അത്തരത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ്, ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്തില്ല, സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കാതെ നിങ്ങളെങ്കിലും മാറാൻ ശ്രമിക്കുക. അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. No, one thing, my question you answered that the teachers must take. See, for the past 1.5 months, how many holidays we got? How many holidays we got? Like for rain and all, we have got so many. The situation is not same for everybody because for Malayalam, we have every day you have a period for Malayalam. For social science, you have period. For physics, you have period. For chemistry, you have period. For maths, you have period. But unfortunately for biology there is no period. No, I am not telling, see, I am not telling in my favor, but compared to other subjects, biology is not having, see, we have made, നമ്മുടെ ടൈം ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇല്ല. ടീച്ചർ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം വിസിറ്റിന് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പീരീഡ് ഒരാഴ്ചയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിസിക്സിലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തിരൂര് എനിക്ക് കുറച്ച് പീരീഡേ ഉള്ളൂ. So biology, maybe the other things I can say only in my case. No? So biology, even when I was learning B.Ed, I will say that if any free period comes, I must get there because I am not getting enough period. 60 lesson plans have to be completed. So once we switch on to this gamification and all, there is a time constraint. Even if it is there for everybody also because syllabus has to be followed, syllabus have to be finished, Shastrotsavam will come, youth festival will come, everything will come. So
It's all about, see, we have a mentality that you have to do like this, but then there are many other constraints also. There is also peer pressure also. If, see, another biology teacher will be there with me, she won't be taking to practical lab. If I take to practical lab, obviously there will be a ego clash. There is a big peer pressure. See, such things are always there once you get into a profession. So, the situation is not same for everybody. That is also a problem, but you have to overcome it. That's it. എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിന് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. എനിക്ക് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം അറിയുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ ഗെയിമിഫൈഡ് മെത്തേഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല മെത്തേഡിലേക്കോ ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ് ലേണിംഗ് അതുപോലത്തേലേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു 30 സെക്കൻഡ് ഇടയ്ക്കൊരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റീക്യാപ്പ് വയ്ക്കാം. ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുറച്ചൊരു ടോപ്പിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു റീക്യാപ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്, ക്ലാസ് റൂമിൽ മാത്രം നിൽക്കാതെ പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനല്ല, ഞാൻ +2 പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാണ്. എൻ്റെ ബോട്ടണി സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, സതീഷ് സാർ എന്നാണ് പേരുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹം കൊടുങ്ങല്ലൂർ എവിടെയായിരുന്നു, വളരെ നേരത്തെ വരും ക്ലാസ്സിലേക്ക്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് സാറ്. സാറിനൊരു പ്രത്യേക ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറ് കാരണമാണ് ഞാൻ ബോട്ടണി ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത്. കാരണം ആർക്കും സാറിന് അത്ര ദഹിക്കാത്ത സാറായിരുന്നു സാർ. കാരണം എടുക്കുന്നത് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല, എല്ലാവർക്കും എന്തും കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ സാറൊരു സീനിയർ അധ്യാപകനായതുകൊണ്ട് മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിന് പോലും പറയാൻ പാരൻസ് മീറ്റിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ പറയും മക്കൾക്ക് എടുക്കുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, സാറിൻ്റെ ആ ഒരു വേ ഓഫ് മെത്തേഡ് കുട്ടികൾക്ക് ദഹിക്കുന്നില്ല, അത് കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ലെവൽ PG ലെവലിലൊക്കെയാണ് സാർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ സാർ എന്താ എടുക്കുക വെച്ചാൽ ആകെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് പറയാം, ഒരു ബയോമാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബയോളജിയിൽ മെയിനായിട്ട് കൂടുതലും ഗ്രാഫ്സും ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്. സാർ വെറും ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ വെച്ച് മാത്രമേ ക്ലാസ് എടുക്കൂ, അല്ലാതെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനോ ഒരു പാരഗ്രാഫ് റീഡിങ്ങോ ഒന്നും ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ആകെ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യുക, ആ ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ്, അതിലുള്ള ടൈം ലൈന് എങ്ങനെയാണ് കൂടി വരുന്നത്, അതിൻ്റെ X ആക്സിസ് Y ആക്സിസ്, അങ്ങനെ അല്ലാതെ സാർ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് വേറെ ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല. ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് പറയും, അതിലുള്ള ഗ്രാഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ പിക്ചർ അത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. എനിക്കത് ആദ്യമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തു ചിലപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ആ സാറിന് കുറ്റം പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ലെവൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം സാർ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് തോന്നി. എനിക്കത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിട്ട് +1 നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. +2 എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ അതിനോട് കുറച്ചും കൂടി കോപ്പറേറ്റഡ് ആയി. എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതൊരു നല്ല മെത്തേഡാണെന്ന്. ആ ഗ്രാഫോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് എക്സാമിന് അതിന് എഴുതാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റും. അത് നല്ലൊരു മെത്തേഡായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. വേണമെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഭാവിയിൽ അവർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. താങ്ക് യു. Thank you all for your active participation and thoughtful inputs. That was indeed an enriching exchange of ideas. Now we have the feedback session where MJTC students will share their reflection on today's seminar. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, എൻ്റെ പേര് അഞ്ജലി, ഇംഗ്ലീഷ് ഓപ്ഷനാണ്. വളരെ നല്ലൊരു സെഷനായിരുന്നു. കാരണം ടീച്ചേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പഴയ പഠന രീതികൾ ഒരിക്കലും ചേർന്ന് പോവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഈ BEd കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സ്കൂളിലൊക്കെ കയറി പറ്റേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കുട്ടികളെ കയ്യിലെടുക്കാനും ക്ലാസ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നീല മിസ് ഈ ഒരു സെമിനാറിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നീല മിസ്സിനോട് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ്
morning all. First of all, I thank Nilina Miss for selecting such an appropriate topic for B.Ed students. Yesterday when I seen the poster of the synergy, I was very interested to attend the synergy because of the topic. The topic is highly related to our academic studies and all. So I think each and everyone enjoyed, and at the same time you utilized the time for a better encouragement and for our future. We all are going to make the high-tech classrooms in our future. So this types of innovation techniques and all is very helpful for us in our future. So the topic is highly motivating and interesting. By knowing more about the students, as Milena Miss mentioned, the students are new audience and the teachers are all script. So it is our duty to be updated at every time to tackle with the new audience. So studies മാത്രമല്ലാതെ നമ്മളെപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കാനും ന്യൂ ടീച്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഫുട്ബോൾ സെഷൻ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് വൺസ് അഗൈൻ ഐ എം താങ്കിങ് നിലീന മിസ് ഫോർ ദിസ് സെഷൻ. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിലീന മിസ്സിൻ്റെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മൈക്രോ ടീച്ചിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ നിലീന മിസ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്, ക്വിസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ 7 പേരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡൻറ്റ് ആവും. ആ ആപ്പ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ പിള്ളേർ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ തേർഡ് സെമിസ്റ്റർ കോളേജിൽ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുക, നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. പിന്നെ ഈ ഏജ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കേസാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 17-15 വയസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ ടീച്ചർമാർ ഒരു 40 മീഡിയം ആകുമ്പോൾ ആ ഏജ് ഗ്യാപ്പ് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ്. 20 വയസ്സ് 25 വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. ഇനി വരാൻ പോണ കാലഘട്ടം VR-ഉം പിന്നെ AR ക്ലാസ്, അതായത് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റേ സ്മാർട്ട് ബോർഡ് പിന്നെ മറ്റ് അങ്ങനത്തെ TV കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ പിള്ളേർക്കും നമ്മൾ സാധാ പോലെ കണ്ണാടിയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മളും അതനുസരിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്നാലാണ് നമുക്ക് പിള്ളേരുടെ ഒപ്പം അവരുടെ സംശയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിലീന മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കണം. ആ ആപ്പ് മിസ് പറഞ്ഞ ക്വിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. താങ്ക് യു. Thank you, dear students, for your meaningful feedback and thoughtful words. To give a token of love for this beautiful presentation, I welcome our staff secretary, Ms. Deepa and Chandra. As good things must come to an end, it's time to express our heartfelt gratitude. To propose the vote of thanks, I invite Ms. Gobika Sia to take the stage. Respected principal, teachers, dear teachers, our esteemed resource person and my dear friends. It is my privilege to stand before you to propose the vote of thanks. First of all, I thank our Almighty for making today's section meaningful and successful one. On behalf of Mahachokli Training College, I extend my sincere gratitude to our for his constant support and guidance. I express my heartfelt thanks to our resource person, Ms. Nilina Rajan, Assistant Professor in English, for sharing her valuable knowledge and insight with us. A special word of thanks to Anjana Shashi for the warm welcome speech that set the right tone for today's section. I also thank for all teachers, students and organizers
to make today's event possible. Finally, I thank each one of you present here for your kind cooperation and active participation. Thank you all. Thank you, Gopika, for your kind words of appreciation. Now, let's all rise for the national anthem. Thank you everyone for your presence, enthusiasm and active participation. Once again, on behalf of Mahajubilee Training College, I thank you all for making this event a grand success.